The Brazil that we tend to see is the Brazil of samba and soccer. It's basically the Brazil of Rio de Janeiro. But there's also a Brazil that's called the interiorzão, which means literally the big interior. The rodeo is big there. There are people in cowboy hats, and that is the Brazil of Jair Bolsonaro. Here, you really gain insight into his core support. A big portion of his most fervent base comes from people who are involved in the agricultural business, people who are involved in mining. And the reason that he has very strong support is that he was going to do whatever he wanted to do to be able to expand development in the Amazon. From the very beginning, Bolsonaro wanted to develop the Amazon economically. He sees the Amazon as a gold mine, in the literal sense, and doesn't see why Brazil shouldn't benefit from that. Eu quero defender, sou defensor do meio ambiente, mas dessa forma xiita, como acontece, não. O meio ambiente não pertence, esse tema meio ambiente não pertence à esquerda. O meio ambiente pertence à nação. Faixa de pobreza, mais de 23 milhões de pessoas, e que se veem praticamente obrigados a viver da extração. People that were cutting it down, burning it down, making farms there, they wanted this activities that they were doing illegally to be legalized. And so Bolsonaro, from the very beginning, he said that he wanted to get rid of all the environmental regulations and get rid of all the things that were limiting the economic development of the Amazon. This could only come through environmental devastation, deforestation, and limiting the rights of indigenous communities that live there. Bolsonaro's plan was to encroach on the land of the Amazon's indigenous population. A gente tem uma relação de vida com a terra, porque ali é a nossa casa. Então, nossa relação, ela não passa por uma negociação. A partir do momento que iniciou a campanha dele em relação à presidência, que o inimigo estava posto ali na nossa frente. Mas eu queria que você falasse diretamente agora pro meu povo lá no Xingu, e se é assim, eu não vou matar vocês, entendeu? E colocando a gente no sentido de um parente contra o outro, um indígena contra o outro, para confrontar. Jair, o que você pretende fazer com o povo indígena do Xingu lá da minha terra? Eu pretendo que todos vocês sejam felizes. Só que a gente entende que essas pessoas têm que ter direito ao desenvolvimento. Ser tratado como se fosse um animal num zoológico para ser observado pelo turista. Olha como é que ele vive primitivamente. Não. Que ele foi lá para uma aldeia indígena perto de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Qual foi o pedido que ele ouviu do índio? Eu quero Wi-Fi. Eu quero que vocês, de fato, tenham direito ao uso da terra de vocês. Ele tem um território que tem uma riqueza, então ele tem que devastar isso. Essa é a narrativa dele. Um abraço a todos os irmãos índios do Brasil. Tamo juntos. Arro! Arro! I remember my first trip to the Amazon, and on the way, I just remember seeing a huge billboard poster, so much pro-Bolsonaro graffiti. I met a lot of people in the Amazon. They were poor, they were indigenous, they were depending on state aid.
But they said they were going to vote for Bolsonaro. And when I would ask them why, they would tell me they were going to vote for him because they felt like he would be the defender of the traditional family in Brazil. This idea of family is part of Bolsonaro's agenda in politics. He's a politician that has an idea of what a family should be. E o presidente, ele é muito parecido com meu marido nesse sentido, eles são militares. Os militares, eles olham para a mulher, amor e fidelidade da mulher e amor e segurança é o papel do homem. E quando a gente vê dessa forma, e essa forma é a forma até bíblica de se enxergar o amor, você começa a entender um pouco mais o presidente. But many things that happened on his family are very complicated. Bolsonaro didn't seem like an obvious poster boy for family values. He'd had 2 messy and very public divorces. Nevertheless, the ex-wives chipped in to help. Olá, pessoal. Sou Rogéria Bolsonaro, ex-esposa do Jair. Boa noite. Sou Cristina Bolsonaro, ex-esposa do nosso presidenciável Jair Bolsonaro.